Chào mừng anh em đến với Liên Minh Huyền Thoại chế độ ARAM, nơi mọi chiến thuật quái dị đều có đất diễn và mọi pha combat đều có thể xoay chuyển chỉ trong chớp mắt. Hôm nay là phần 6 của series Thắng vì không bỏ cuộc và sân khấu sẽ dành riêng cho Hammer giáo sư lập dị. Với những ụ súng nhỏ nhưng lợi hại, Hammer không chỉ gây sát thương liên tục mà còn là bức tường phòng thủ cho cả team. Anh em sẽ thấy một Hammer vừa công vừa thủ, dựng trụ khắp nơi, kiểm soát giao tranh, cản bước kẻ địch và âm thầm tạo cơ hội cho đồng đội tỏa sáng. Đằng sau mỗi pha combat hỗn loạn là những ụ súng âm thầm nhả đạn, tạo áp lực không ngừng nghỉ. Và chỉ khi tất cả cùng phối hợp nhịp nhàng, chiến thắng ngọt ngào mới thực sự thuộc về cả team. It's smaller than the diagram.
the diagram.
has scored an ace. Ah, the sweet smell of science. Nếu anh em thấy video này chất và cảm nhận được tinh thần đồng đội trong ARAM, thì nhớ like để tụi mình có động lực quẩy tiếp phần sau, comment chia sẻ pha combat hay nhất mà anh em thích, share cho đồng bọn cùng xem, cùng cười, cùng trai hát và quan trọng nhất, đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những trận đấu căng như dây đàn tiếp theo. Cảm ơn anh em, chính anh em là nguồn sức mạnh để kênh phát triển.